И сегодня мы также должны помнить об этом наставлении нашего учителя, что мир — это иллюзия, и те силы, которые действуют через нас, они нас пробуждают. И, с одной стороны, вроде бы невозможно вернуть рождественское собрание, но, с другой стороны, мы можем это сделать, если будем в верном духе действовать. Um, and today we must remember the instructions of our spiritual teacher that the world around us is but an illusion. And then the forces that are acting through us are also the ones who are awakening us. And of course, from some perspective, it is not possible to bring back the Christmas conference. However, if we act in the right spirit, in the right mental attitude, then we can achieve a lot. И это еще раз нам может подсказать то, что сама субстанция камня основы никуда не исчезла, она находится рядом с нами, если мы только наберемся мужества и сможем к ней дотянуться и пригласить уже даже сейчас в эту пасхальную конференцию первого класса. And we must know that the substance, the spiritual substance of the foundation stone, it didn't go anywhere. It is right here, close to us. But we need to gather, to summon all our courage, and grow ourselves, reach high, and take it. Это было такое настроение, с которым я приглашаю войти всех друзей в пространство мистерии рождественской, будущей рождественской конференции. И, конечно же, я беру преемственность или пас от предыдущих докладчиков и, опираясь на то, что было сказано Ричардом и Ольгой, понимаю тот знак, который Ричард нам снова раскрывает через сказку о спящей красавице, которая подтвердилась уже на рассказе Ольги, что спящей красавицей является не само существо антропософии, а что это само существо антропософского общества. So this was a little bit of giving the elaborating on the right mental attitude with which we are stepping forward to address this topic. This is the mood in which I would like to invite all of my friends here into the space of this mystery of the forthcoming Christmas conference that we are planning to organize. And I step or take the baton of my predecessors, the two previous speeches that came before me. I'm stepping on what has been said by Richard and by Olga. I would like to accept and take forward the metaphor or the image of the Sleeping Beauty, the fairy tale of the Sleeping Beauty told by Richard. And here I will point out, though, that it is not the being of anthroposophy that is the Sleeping Beauty, but it is the being of the anthroposophical society that is the Sleeping Beauty, that is sleeping.
Конечно, это существо не само по себе уснуло. Была та злая колдунья, которая уколола веретеном. Как мы можем это пережить через различные темные силы, которые подступали, захватывали людей, запугивали, некоторых убивали, некоторых поломали, кого-то исключили, но некоторые выстояли. And of course, this being of the anthroposophical society, or the Sleeping Beauty, did not fall asleep by itself. We did have the evil sorcerer who was acting there. And we certainly know about people who were whose souls were overtaken by adversary forces, who were threatened, whose will was broken. We know even of those who were killed or taken out of this life earlier than they had to. But there were many, and some were expelled or persecuted, as we heard. But nonetheless, some have persevered. И те, кто прошли все эти испытания, действительно несут в себе полноту всех сил для того, чтобы смочь вернуть антропософии истинное лицо, которое всяческие темные силы пытаются, конечно, замарать, кинуть в грязь, да, и не дать возможности тем живым росткам проступить. Где бы ни прорастали новые инициативы, они обязательно уничтожаются теми силами, которые смотрят, чтобы антропософия не проступила в мир. And those who have persevered and have surfaced after all of these challenges, they bring with themselves the fullness of understanding, the complete picture of these acting adversary forces, so that they could bring back and wash clean the face of anthroposophy, which has been made dirty by these forces, because wherever the new growth or some new anthroposophical initiatives are starting to come out from Earth, like little seedlings, then these forces take a lot of effort to stomp on them and to completely destroy them. И перед нами стоит великая задача разбудить эту принцессу, само антропософское общество, и стать тем принцем, который сможет вернуть ее действительно тот статус, который оно получило при рождественском собрании, антропософское общество рождественского собрания. And before us is the great task of waking this princess, of becoming that prince who can restore the true status of the anthroposophical society, that one that was founded at the Christmas conference 100 years ago. Но для этого, конечно, нужно стать этим принцем, набраться мужества и вернуть миру принцессу и все царство, то есть все человечество из сна в пробуждение и привести к высшим целям богов. And of course, in order to do that, we must summon all of our courage and all of our inner force to become that prince and to return that princess of the anthroposophical society back to, and also its kingdom, and not the less to give it back to humanity. И я сейчас построю такую небольшую линию, как это возможно сделать, то есть реперные точки от смерти Гитанома через Рождественское собрание и к сегодняшнему дню.
And I will try to build something like a historic line with the dates, which stepping points of dates starting from the death of Goetheanum. Изначально скажу, что это исследование, оно требует еще огромных доработок, поэтому это только первое начинание, к которому мы подступились. And I do realize that this research, there is still much to be done. So this is just my first stab at it. So please don't judge too strictly. Связь первого гитанума с рождественским собранием, на наш взгляд, прямая. Те силы, которые привели к смерти гитанума, впоследствии также сожгли и само рождественское собрание и стали причиной перехода в города. So in my opinion, there is a very strong connection between the first Goetheanum and the Christmas conference. I believe that the same forces that have led to the death of Goetheanum, they also have burnt the Christmas conference. Так как причины смерти Гетеанума не были переосмыслены, о чем Рудольф Штайнер говорил еще перед постройкой второго Гетеанума, то это привело к еще большей трагедии, уже, можно сказать так, сжиганию рождественского собрания. То есть то пламя, которое было в первом Гетеануме, оно перебросилось на рождественское собрание, и это привело к потере или утрате субстанции камня основы. And the reasons, the forces standing behind the death of the first Goetheanum, the people had to come to the root of it. They had to understand what was it, what was the foundation, the reason for its death. And before this is done, nothing else should have been done. But people didn't do that, and that led to even greater tragedy, which is that the same fire that has devoured the Goetheanum, it has then devoured the Christmas conference. It is the same forces. Эти силы мы можем видеть, силы пылающего огня, они перебросились в мир и проявили себя во Второй мировой войне, в Холодной войне, и сейчас сжигают Украину. And we see the same forces of the burning fire to manifest during the Second World War, during the following Cold War, and now as we see the burning of the Ukraine. И, к сожалению, никто не связывает эти апокалиптические события между собой, то есть как причинно-следственные связи. Это так действуют те корни болезни, которые себя проявили еще в 1922 году, ну и, конечно, задолго еще до Первой мировой войны. And unfortunately, no one seems to connect these apocalyptic events between them, and no one connects these as the dots. And I believe that the roots of the disease that have started as early as 1922, but certainly even before the World War I. И мир сейчас погружен в эти апокалиптические события по той причине, что кульминация антропософии не произошло. And the reason for the world to be now amid these apocalyptic events,
the reason is the same, and it is that anthroposophy did not reach its culmination. It didn't happen. И Рудольф Штайнер предупреждал, что антропософское общество, рождественское собрание, либо, то есть само рождественское собрание, либо станет для антропософов всем, либо станет ничем, то есть третьего не дано, среднего не дано. And Rudolf Steiner has warned that the anthroposophical society and then the Christmas meeting, it must become for anthroposophy either everything or nothing. The third is there is no middle between these. И, конечно, сейчас мы можем ставить себе такие вопросы, пробуждающиеся, и те, которые помогут нам подойти к решению этого вопроса. Если мы действительно хотим быть деятельными в антропософии, можем ли мы что-то сделать для того, чтобы привести к антропософии к кульминации прямо сейчас? And now I would like to pose some questions that will serve to for our awakening and will help us reach some kind of solution of the current situation. So if we want to be active in anthroposophy, then what is it that we must do? Is there anything that we can do in order to bring anthroposophy to its culmination right now? Для этого нам нужно задаться другим вопросом, почему она не пришла к своей кульминации и что стало на ее пути. And to answer that question, we must ask one further, which is that why anthroposophy did not reach its climate? What was the obstacle in its way? И здесь нам становится ясно, что причиной неприхода антропософии к своей кульминации — это и есть утрата импульса рождественского собрания. And it becomes clear that the reason why anthroposophy has not reached its culmination is because the impulse of the Christmas conference was lost. Ну и, конечно же, многие антропософы это понимают, но задаются ли они вопросом, а можно ли что-то сделать и воскресить это рождественское собрание, этот импульс? And of course, many anthroposophers do understand this. But do any of them ask themselves the question, well, what can be done now to resurrect this impulse and absorb it again? И снова мы можем в чем-то противоречиво сказать, что, наверное, нельзя, потому что прошло очень много времени, но с другой стороны можно. Если мы сойдем со своих мягких кресел, своего пассивного созерцательного состояния, захотим пробудить свою волю и вернуть антропософскому обществу рождественского собрания этот статус, то есть антропософскому обществу этот статус, пробудить эту спящую принцессу и помня о том, что все-таки мир — иллюзия и пульт управления в наших руках. Не передадим статус, который был подарен духовным миром, всему антропософскому обществу, темным силам. And we, after asking this question, maybe we can say that no, nothing can be done because so much time has passed now. But on the other hand, maybe if we leave our comfortable armchairs, soft, comfortable armchairs, and we wake our will, then we could bring back that the status. We can take back that impulse, wake up the sleeping beauty. Because we remember and we realize that the whole world is an illusion, and the remote control from this illusion is in our hands.
So we must not attribute a status to what is going on around us. And we must act and not give the anthroposophical society to the dark forces. И если это можно сделать, то благодаря чему? Мы можем также понять, благодаря чему это возможно, что сейчас заканчивается 100 лет, именно этот год, 23-й год, является окончанием этого столетия. И сейчас появилась такая возможность, такой люфт в лунной карме, которая кишила и кишит в антропософском обществе, что и является естественным процессом. Отодвинуть ее и действительно сделать дело, привести к антропософии, к своей кульминации, начать этот процесс. And if we could do, if we could do anything about this, but then what will facilitate it? What can make it possible? Well, now we will, in this 2023 year, we are finding ourselves at the end of this 100-year cycle. And we believe that such a possibility is shaping up, is cropping up in the lunar karma that the anthroposophical society is teeming with, that we can put it aside and just do our job and lead the anthroposophy to its culmination, or if not, bring it there now, immediately, directly, at least we could start that process. И прямо на это рождественское время, на рождественской конференции, которая планируется в Иванове, провести новое рождественское собрание и собрать все те смыслы, которые были даны Рудольфом Штайнером 100 лет назад, и все те импульсы, которые были получены уже и от Рудольфа Штайнера, в том числе и от других водителей человечества за эти 100 лет. And right at this Christmas time, at the end of this year, we could hold or organize a Christmas meeting, during which we can collect, put together all the meanings, all the theses that were given by Rudolf Steiner and later on by other researchers who have dwelt on the subject. Конечно, здесь может быть очень много вопросов или противоречий, или таким вот кто мы, что мы можем сделать, но на самом деле это возможно. Если, конечно, те, кто действительно переживает это своей миссией, будут, можно так сказать, дерзать, да, ставить перед собой эту задачу и, конечно, действовать не голыми руками, а принять саму субстанцию камня основы еще на самой, скажем так, на ранних стадиях, подходах к рождественской конференции. And of course, there will be a lot of questions, there will be a lot of contradictions of how to do it, but so be it. We still can go ahead and do it because we believe that this is possible. And we think that those who live with this as their mission, they are able to do everything, because what we will act not with our bare hands, not unprotected or doing everything just out of our human forces, but we intend to accept the substance of the
foundation stone, and with that substance act in the outside world and approach the Christmas conference. И уже этой силой, принятой субстанции камня основы, те, кто действительно захотят войти в такую сначала команду и в дальнейшем создать оргкомитет подготовки к Рождественской конференции, этой силой уже готовить саму Рождественскую конференцию, все ее этапы. And then having this force within oneself, after having accepted the substance of the foundation stone, those who would like to, exercising, of course, their own free will, become part of the team and create an organizational committee of the Christmas conference. Then they would prepare everything already using that force. Можно снова здесь возразить тому, что кто же нам даст это сделать, или как мы можем это сделать, ведь там все гитанами закрыто, или там свои конференции. Ну, на это можно сказать так, что на сегодняшний день те силы, которые похоронили или стали могильщиками рождественского собрания, они уже не препятствуют, только ленивый и очень неповоротливый, или, можно сказать, тот, кто находится в гипнозе, о котором сегодня говорил Ричард, и я еще говорила вчера, только те, кто привыкли думать, что кто-то мешает и кто-то запрещает, они будут находиться в таком состоянии, прятаться за этим, но на самом деле этого уже нет. And then one could object and say, well, who would let you do this? You know, it is always closed. They have their own conferences. But that's forces who have buried anthroposophy. Actually, they already are not in the way. They have stopped hindering, and only a lazy one or someone who is under hypnosis that Richard has spoken about today, and I also talked about this yesterday, or those people who are just have the custom of thinking, who are in the habit of thinking that, oh, there is always someone in the way, and then I will not do something, who hide behind this. Only these people will be stopped, because actually these forces have now stopped putting obstacles. Это была хорошая новость, то, что препятствий нет. Конечно, как и любой змей, которого бросишь на сковородку, будет выкручиваться, но тем не менее они охотно уступят дорогу тем, кто действительно заявит на свои права и на рождественское собрание. На антропологию в целом и на рождественское собрание. Mm-hmm. And I think it was a very good news that these obstacles are gone. They're not anymore there. And certainly if you take a snake and, throw it into hot oil, it will be squiggling and, making some moves. But on the invisible plane, they have already conceded, and they have agreed that they will surrender to anyone who wants to take this place, who want to take Göttanum and Christmas conference. Да, ну, это была хорошая новость, но есть и плохая новость. Если хорошо подумать, в чем она заключается, может, конечно, кто-то догадается. Ну, хорошо, не буду долго напряжение удерживать. Плохая новость заключается в том, что для того, чтобы этого сделать, нужно очень хорошо
поработать. То есть нужно трудиться практически круглосуточно для того, чтобы к Рождественской конференции подготовить все необходимое. Я попрошу в чат выставить, если не вижу, может быть, уже выставлена программа будущей конференции, которая предложена представителям Гитанума. Она отправлена Петеру Зельгу, была еще в начале марта, еще после Нового года. И это та программа, которая хочет развернуться по необходимым ступеням, согласованно с духовным миром, чтобы стало возможным вернуть антропософию в то русло, которое необходимо для остановки апокалиптических событий. Секунду. So as I said, that was the good news, but there is a bad news as well. And maybe if someone thinks hard enough, they can guess what is this bad news. Anyways, I will not keep you guessing too long and to keep matters short. The bad news is in that in order to make this work, then a lot of work needs to be done. We need to make a lot of efforts. We need to work really hard, and not to say around the clock, to prepare everything that is necessary for this to happen. And the program that was the agenda of this Christmas conference was proposed to the representatives of Goetheanum. Peter Zelka has received it. We have sent it right after the New Year's. Maybe someone will place it in the chat or has already placed it in the chat. I hope you can see it. And this is the program, that the agenda that would like that would like to unfold itself according to the right steps of incarnation. It has been coordinated with the spiritual world, and it is designated to bring anthroposophy back to the necessary path, which will take it step by step out of the apocalyptic events that we are facing right now. Оля, я перенимаю. Все, ты здесь? Хорошо. Да, Да, ты нет. камеру. 6 я не это самое. Угу. Да. Давай, передаю. We switch translators, so as Alexandra taking over. И ключевое, что для этого необходимо, это основание оргкомитета, который бы действительно хотел это делать. Сейчас. Это мой брат приехал, и для меня это тоже большая радость всегда, поэтому это принятие самой субстанции, уже камня основы этим оргкомитетом. Сашенька, да. Хорошо, да, успокойся, я переведу пока. So the key point of this message is what we need. We need to create this organizing committee out of people who would really like to do everything to accept this substance of the foundation stone. Также это подготовка этим оргкомитетом уже самой программы. То есть та программа, которая дана, она, конечно, первична, хоть она и отправлена, но она нуждается в раскрытии, большей детализации, и это может быть целостно схвачено оргкомитетом, и уже потом этот оргкомитет может разделиться на такие тематические группы, которые будут разрабатывать каждую отдельную тему и делать потом, соорганизовываться и делать общие доклады. И подготовить это на такую разработку на Иоанновую конференцию, которую мы уже планируем. So
we already have this program, like preliminary program, and we have sent it, like, to know what we are inviting for the people. But this program needs to be a detail, to have more details, but the organizing committee itself can grasp this as a whole, and then it can be divided to some groups, divided the groups based on some specific subjects, and then these groups could elaborate each and every topic, and then to be organized and make some common reports. And we are planning that these common reports could be prepared for the Johannes festival. Также уже на конференции, которая пройдет на Иоанновый день, провести такую подготовительную работу и собрать больше участников, которым эта тема не безразлична, уже проработав индивидуальные доклады, и провести конференцию, михаилическую конференцию в Гетануме, там, где в этом году будет Михаилическая конференция, открыта для всех антропософов, независимо, входят они в антропософское общество или нет. So also at this Johannes conference, we can have this preparation work and gather more participants that will be not indifferent to these topics, and we will also work out these individual reports, and then at the conference dedicated to Michael Mas, we are inviting all the anthroposophers, despite that fact, like regardless that fact whether they are the part of the anthroposophical society or not. И на Михаилической конференции в Гетануме провести демоверсию Рождественской конференции, то есть в коротком формате раскрыть всю программу и собрать такой еще более широкий оргкомитет организаторов, которые бы могли уже на Рождественскую конференцию провести само действие, которое достаточно сложное, но состоит из 12, длится все 12 дней. So as we already told, that we are planning to have this Michael Mas conference at the Goetheanum, and we are expecting to unfold this, like the demo version, like the test version of the Christmas conference at the Michael Mas conference. So we will shortly unfold all the program, and we're expecting to gather even more people to join the organizing committee, and these people could, this larger number of people could be taking part in this Christmas conference, which is a really complicated and multi-level event, and this conference will take 12 days. Конечно, есть ряд фундаментальных вопросов, которые должен задаваться сам оргкомитет. Я их озвучу, но сейчас сначала передаю слово для вопросов, комментариев, предложений по этому вопросу. Как, возможно, кто-то воспринял это, насколько это откликается, это идея, видение и понимание, что у нас такой шанс сейчас есть, который мы можем использовать для будущего человечества и остановить разрушительный ход событий. Of course, there is a list of fundamental questions
but these questions should be already asked by the members of the organizing committee. I will give them this list of questions, but now I give the floor to your comments, questions, of offers, and regarding this question, and maybe someone already grasped this idea and has some kind of response or some vision or understanding what and how we will be doing. And now we have the chance, because yes, actually we have this chance to stop this this devastation of the world, and we can have this chance to save the future of humanity. Благодарю, Саша. Вижу, у Джонатана есть рука. Пожалуйста. Thank you, Jonathan, please. I would really like to celebrate the good and bad news that Irina has brought us today. To celebrate? Yes, both the good and the bad news. You mean celebrate like a holiday, or there's another like? No, to celebrate, say thank goodness. Oh. It's fantastic. Окей, sorry. Да, Джонатан хочет как бы поблагодарить за то, что представлены и хорошие, и, ну, и плюсы, и минусы вот этого внесения. Как бы неожиданно. I have so many questions, and I think the main one kind of circulates around the question of there's sort of two parts to it, but what can we do for people that may feel divided loyalties? So, for example, perhaps Irina or someone could speak of what the attitude of the Goetheanum is to the Michaelmas conference and then to the proposed Christmas conference, because I can think of some people that might feel, I'm a member of the Anthroposophical Society and this is fantastic, but what do I do? Where does my loyalty lie? Там на самом деле много вопросов, но одно самое главное, оно как бы около вопроса, больше к вопросу больше положительному, да, к той положительной стороне. Это то, что могут чувствовать люди, которые разделены в своей лояльности. Вот так можно перевести. Пока что, ну, может дальше выяснится, что это имеется в виду, потому что можно также говорить от лица представителей Goetheanum, как они относятся к тому, что мы планируем Михалическую конференцию и потом Рождественскую конференцию, потому что многие могут, члены Goetheanum, чувствовать, что вот это же очень хорошо, прекрасно, что есть такая конференция, но где это лояльность? Ну вот так можно сказать. Саша, Можно я могу ответить. Нет, тоже есть понимание, да. Огромная благодарность, Джонатан, за вопрос. Ну, что могу сказать, что еще при встрече с Петром Зельком в Гитанами в этом новогодние праздники мы говорили о такой возможности, и он предупреждал, что программой уже занимаются, конечно же, заранее, поэтому, возможно, не будет такой возможности проводить внутри программы, но это не запрещает нам проводить в пространстве конференции. И я получила обратную связь от Петра Зелька буквально на днях о том, что что программа уже сверстана, к сожалению, невозможно вставить там или ее поменять, так как это завязано на многих людях, но можно зарегистрироваться и проводить в отдельном пространстве также свое мероприятие или параллельно, скажем так, проводить то, что мы хотим. Поэтому у нас нет отказа
или нелояльности, скажем так, к нам открыты. Mm-hmm. So actually, there is the answer to this question. Yes, actually, during the previous conference, we were talking with Peter Zel about our plans to have the conference within Goetheanum, and we were planning that, and we shared our plans. And these days I've got when we sent him the invitation to our Easter conference, I've got the answer about the about the Christmas conference, that actually the program is already prepared. So there will be no chance to fit in this program, but no one could forbid us also to perform this conference in the different space. And he told that there is such opportunity to conduct the conference like simultaneously, like in parallel to this main program. So, but by the way, he also mentioned that on the previous Christmas conference that the program is being created. So actually, we didn't get any disloyalty, and no one rejected our initiative. Проблема больше в другом, и она как раз не зависит от Гетанума. То есть проблема в том, что нет той субстанции еще, то есть нет тех людей, которые действительно не пожалеют своего времени, своих удобств и будут стяжать субстанцию камня основы, будут познавать это. И если это действительно произойдет, и такие люди найдутся, а их нужно не так мало, наверное, ну хотя бы какое-то минимальное количество, которые станут об бок и действительно примут эту субстанцию, то все препятствия на внешнем плане расступятся. Поэтому проблема не в этом месте находится. So actually, that's not a problem. That's not the problem. I mean, there is no problems on the part of Goetheanum. The problem is in something different, because in fact there are no such people yet, and we have no this substance that we have yet to create this event, because we need these people that would leave their comfortable conditions of life. They could sacrifice their time and conveniences, and will be self-determined to research this question. And in fact, if we have this number of people, they could accept this substance of the foundation stone, and then we will have no obstacles at the physical plane. Yes, So the problem is actually in something different. May I say one more thing? It occurs to me that there have been many people who have felt the same way, of wanting to seize the substance of the foundation stone and bring it back into life. But it's like no one person alone would be given credence. No one would believe that they had the right to do that. And even a group, who would believe they had the right to do that? And it seems like a tragic reality, perhaps, that it's taken the war in Ukraine to bring a point where there's nothing left to lose. And so, now it has been able to come up. And so there's not a war in the rest of the world, so how will we help people to rise from their sofas? Да, на самом деле, я добавлю еще, что если бы все-таки все люди так чувствовали,
что вот можно так взять просто эту субстанцию камня основы и привнести ее в жизнь, но ну, как бы, кому это достанется, да, кто в это может поверить, что у него есть право на это, или даже не просто один человек, а даже группа, кто может в это поверить, и что у них это есть право, и это трагическая реальность, возможно, и которая вызвала войну в Украине, или на самом деле, ну, если так уже честно сказать, что нигде, ну, как бы в мире нет войны такой видимой, и люди не осознают, что поэтому, что им нечего терять. Вот, в этом суть. Мгм. Ну, первое, что здесь можно сказать, что субстанция или камень основы был открыт и доступен для всего антропософского общества, и тогда не возникло вопросов дальнейших о том, что это такое, более глубоких вопросов, наверное, потому что если бы они возникли, то мы бы жили в другом мире. И вопрос права здесь вообще ну, не так стоит. Возможно, это совсем другой вопрос. А вопрос, хочу ли я и самоопределяюсь ли я, потому что кто меня, свободного человека, может лишить какого-либо права? Кто может мне сказать, что делать, что открывать, не открывать, проводить рождественское собрание или нет? Кто имеет такое право запретить? Если оттолкнуться от обратного, то мы можем увидеть, что нет такого вопроса. Это как раз эти вопросы были на протяжении этих 100 лет, потому что те силы, которым так выгодно заблокировать как и первый класс, так и рождественское собрание, чтобы потом уничтожить все человечество. Но на самом деле просто нужно снять эту пелену с глаз и сказать, что антропософия дает, или Михаил, который стоит за ней, дает этот импульс свободы. И никто ни в антропософском обществе, ни в гитануме, ни сам Папа Римский не может дать право или забрать. Это может сделать только сам человек, решиться на это или нет. Поэтому здесь нет такого вопроса. Джонатан, я вас уверяю, что у вас есть на все право, если вы действительно несете этот импульс в сердце, и вам никто не помешает в этом. Actually, this is not the question of right, because the substance of the foundation stone was revealed and it was accessible to all the anthroposophical society, but people did not have their inner deeper questions about what is it. And that's the tragedy of that, because if they had these questions, they wouldn't go further. And it's not the question of whether someone can give me the right or not. Neither the Goetheanum nor the Anthroposophical Society nor the Pope of Rome, they cannot limit the freedom of the person who is really free. And actually, who can take away this right is the person himself, oneself, because if the person feels oneself free, this is the matter of like the subject matter of question is whether I want to go further or not. So actually, Richard, you may be sure that no one can take this right from you. And if you feel this in your heart, if you carry this impulse in your heart, then no obstacles will be there. Так, нужно сказать, что субстанция камня никуда не делась. Она находится в ближайшем к нам доступе. Та группа, которая самоопределится на ее принятие, та группа, которая возьмет свою ответственность воскресения антропософского общества и рождественского собрания, та группа сможет получить доступ к этой субстанции. So actually, the substance of the foundation stone
they did not disappear, that they didn't vanish, and it is present in the nearest access to us. And in fact, that group that will be self-determined to accept this substance and to resurrect the Anthroposophical Society and the Christmas conference, this group will get access to the substance of foundation stone. Thank you so much. Спасибо большое. Ричард, пожалуйста. Can I, before I make some comments, can I just clarify a few things for myself after your talk? Можно ли уточнить некоторые моменты, прежде чем я продвинусь дальше, да? Sorry, first of all, I wasn't clear. There was a build-up to some bad news, and then I was waiting for what was the bad news, and I can't. Did I miss something, or what was the bad news? Ричард хочет уточнить, в чем заключалась плохая новость. Ага, он прослушал, тогда скажи. Хорошо. Плохая новость заключается в том, что так как мы работаем, Ричард, с вами, сейчас нужно будет работать вдвойне больше. Yes, actually, the bad news is that if we are working now so much, so hard, so for this we will need to work even harder, even twice harder. Okay, yeah. So this is very nice rhetoric, but it's not actually bad news. Yeah. На самом деле это To clarify. не такая уж плохая новость. Это была шутка такая, хорошая и плохая новость. Work that Yes. it's also enjoyable, so it's not particularly hard in that sense, because it's a raising of consciousness, and like this event has been so far, as many new insights and things that actually give you a lot more energy in one's life, and one has to find one's way to navigate this. But it's not in that sense. I see it as something very good news that we have a lot of work to do in that sense. But anyway, that's again, that was the joke, actually. I don't need to add to the rhetoric yet. Okay, so Let me translate, okay? Okay, sorry, yeah. Да, ну в этом смысле Ричард считает, что это хорошая новость, потому что есть шанс поднять еще раз, расширить свое сознание. И поскольку это событие у нас привело к таким многим откровениям, многим инсайтам, и есть возможность привнести больше энергии в свою жизнь и найти тот способ, как в этом можно дальше двигаться. Поэтому в некотором смысле это очень хорошие новости, что нам нужно очень много работать. Это такое лирическое отступление. Okay, so that being said, could you clarify what you mean about the Michaelmas and what actually this looks like for a Michaelmas conference at the Goetheanum, and actually what it would then look like for a Christmas conference at the Goetheanum that would be running in parallel? Could you explain, like, concretely, practically what that would look like? Да, есть еще потребность в том, чтобы получить более конкретные разъяснения по поводу того, как будет это, какие у нас планы на конференцию на Михаила, и как будет это параллельно происходить конференция в Goetheanum. То есть хотелось бы увидеть это практически. Ну, Ричард, это пока только из моего идеального образа, да, но как я это вижу, ну, во-первых, чтобы ехать на Михаилическую конференцию, для этого нужно подготовить уже шаги Рождественской конференции, чтобы там представить сам проект Рождественской конференции. Чтобы там это на Михаилической, да?
на михаилической, чтобы представить, для этого ее нужно подготовить. А промежуточным этапом подготовки может стать, чтобы больше людей могло к этому присоединиться, более серьезно это действие провести, это конференция на Иоаннов день. Хорошо, я попробую передать. Получается, что мы движемся спиной, как Да, бы лицом вперед. So actually, this is one of our methods that belong to the second impulse of anthroposophy. This is how we get ready to such kind of events. So we see this our destination, the Christmas conference, and then we move backward with our face ahead, looking at this Christmas conference, and our back is directed to the Michaelmas conference. So at we take this step back and see that what we need to do at the Michaelmas conference. We need to have this plan, the agenda, the program of the Christmas conference. Then we take a step back, one step back, and we see that we are standing at the point of the Johannes conference, which is also one of the in between steps that we have to get ready. This will be the point when we can gather more people and then move forward already, like to the next conference. So this is quite complicated, but it works. Ну, Ира, я на самом деле объяснила больше, ну, как бы, чтобы было понятно, вот так. Хорошо, еще такой можно образ привести, что важно тут. Ну, понятно, что нужно все подготовить, но как же мы это можем сделать? То есть для чего нам промежуточные конференции? Это можно себе представить образ такой волны, которая сходит с гор, или там какой-то такой кружок, да, снега, который к земле уже и набирает огромной силы. То есть вот эти этапы, ну и, конечно, нужна будет и рассылка, и приглашение людей, и как бы мы должны обрасти, то есть те, кто самоопределяться в такой оргкомитет, обрасти такой массой еще человеческих душ еще до Михаилической конференции, чтобы не приехать туда одинокими и как бы никому не нужными, а мы должны обрести огромную поддержку всего человечества за счет того, что мы будем... Той хліб на столі тобі. Дякую. Сашенька, да. То есть, чтобы обрести огромную поддержку еще до Михаилической конференции, мы на Иоаннову конференцию должны собрать огромное количество заинтересованных лиц. И тогда только мы можем, как оперившись, да, с субстанцией камня основы, до этого времени мы должны с этим хорошо разобраться и действительно ее пережить на себе, уже пойти на Михаилическую конференцию. Микрофон, Саш. Да, просто немного отвлекали. Я попробую передать то, что услышу. Если что, поможешь мне еще перейти. Так, про заинтересованные лица я уже сказала на самом деле. А можешь еще повторить, Ира? Суть в том, что чтобы приехать на Михаилическую конференцию, до этого нужно собрать огромную группу поддержки, огромное количество заинтересованных людей, которые будут это готовить. И вот этот поток, который будет пробит, мы же действуем в рамках первого класса. Здесь тоже очень важный момент, что этот поток – это поток первого класса, который сейчас действует при эзотерической организации круга 12. То есть он имеет абсолютно все легитимность, полномочия и, самое главное, сопровождение высших сил. И этими высшими силами мы можем вместе с людьми туда ехать, только когда мы обрастем вот такой группой поддержки. Поэтому нам нужны конференции промежуточные, чтобы нарастить эту силу и возможность действовать. Я поняла. Ну, по сути, я уже нечто передала, я так уже то, что не сказала. So actually,
to go to this Mecca Mass conference, we need to get this huge group of support from those people, out of those people who are interested and who would be eager to prepare that. And this will be a kind of a huge current that will help us like break through with this substance of the first class. And this is like really important because you can imagine this, like the image, the picture of huge current of snow going down the hill, the mountain, and this tide of snow is gathering in one in the sphere of snow, so to say. So, and this current out of people who support us will show, it will indicate that we have all the legitimacy, all the authority, and what is more important even, that we are supported by and accompanied by the higher hierarchies. I was going to just say something, but I want to pass the baton to Anne. Да, еще что-то хотел добавить, но передаю слово Anne. Yes, please, Anne. Right. Okay. What I want to say, I'm very hesitant to say, but I feel it needs to be said, and I want to say it as kindly as possible, because I'm feeling that what this group has the potential for, working with karma research, and I'm feeling it right now in this group, that there's various people here who knew Steiner. It doesn't seem to be part of my line, but people here who knew Steiner and are carrying karma from that, which needs to come into consciousness. Okay, you need, our group was incarnated when Steiner lived, yeah. So. Окей, да. Энн хочет внести как можно мягче то, что она уже давно чувствует, это что эта группа, которая у нас есть, она имеет потенциал работать с исследованием кармы, и она это чувствует прямо сейчас в этой группе, что здесь присутствуют люди, которые лично знали Штайнера. Кажется, это не мое дело, но люди, которые знали Штайнера, они несут карму с того времени, и это нужно привнести в сознание. Огромная благодарность. Yes, we appreciate that you said that, Anne. Вы можете сказать все, что вы переживаете, здесь не будет никакого к этому, ну, или такого какого-то критики или еще чего-то, потому что мы работаем напрямую с духовным миром, поэтому вы можете говорить абсолютно открыто все, что вы видите, и все, что вы хотите внести. Это только поможет сейчас, а не помешает. So, and please feel free to say here in this space whatever you feel is right to say. No, you will not get any critique of your opinion. Actually, it is possible to say here everything because we collaborate with the spiritual world directly. So you may express yourself freely here. Thank you. That gives me hope in being here and what my contribution is. My connection with Steiner, I think, is much older, and I just try to feel for what to bring through.
but the way it plays out is always I have to ask, what is this saying to me? Am I really involved in this? Or am I being pushed by somebody and it's not me? And I am aware that studying Steiner's philosophy of freedom was so important for me. So I'm going to repeat what I said earlier, that I see Steiner's philosophy of freedom and the first class as like two bookends, holding something precious between them. And one is like a start and one is like a finish. And it's taking me further today, that I'm seeing the first class as something. Now I'm going to throw this out. You can accept it or reject it or work with it, that Steiner set up to fail in that lifetime because it had to go through death and coming back before it could succeed. And we have the opportunity, coming in our own free will out of each of us, what we experience needs to be done. Thank you. Okay, I'll try to interpret everything. Итак, это дает мне надежду, что я здесь, и мой вклад, я делаю свой вклад. Моя связь со Штайнером, я чувствую, я думаю, она более давняя, и я всегда пытаюсь чувствовать, что я прохожу сейчас, потому что каждый раз это разыгрывается в моей жизни таким образом, что я задаю себе вопрос, о чем это мне говорит, действительно ли я в это включена, или как бы включена в том смысле, что я должна быть включена, или меня что-то толкает, что-то, но это не я. Поэтому, когда я изучала философию свободы Штайнера, мне было важно, мне это было важно, поэтому я повторю то, что я сказала. То, что я видела у штайнеровской философии свободы, да и в первом классе, то, что в них, между ними есть ценного, и это здесь есть какой-то образ начала и конца, то есть философия свободы и первый класс. И я продвигаюсь в этом смысле дальше, что я вижу, что первый класс — это нечто, что ты можешь принять или что ты можешь принять или отторгнуть. Но такое ключевое, что Энн сказала, это что Штайнер был настроен на поражение, потому что в то время его жизни как бы в этом был как бы замысел пройти через смерть и вернуться, чтобы, прежде чем будет достигнут успех. То есть в этом была задумка, и у нас есть сейчас возможность через свою свободную волю прийти к тому, что мы, как мы переживаем, необходимо сделать. Огромная благодарность. В этом мы и стараемся двигаться, и то, что вы еще сказали в отношении кармических отношений, да, мы работали над этим, и к нам поступал уже запрос не один раз рассмотреть кармические отношения между представителями Форштанда, эзотерического Форштанда, который был
избран духовным миром. И это одна из задач, которая будет стоять, одна из первых задач, которая будет стоять на Рождественской конференции, это преодоление карм. We appreciate you, Anne, that you noticed all these moments, all these aspects, and we are trying our best to move on. And also regarding these karmic issues, we used to work with that, and we have a lot of claims, a lot of requests for this, like to look into the karmic relationships within the representatives of the Vorstand, and this will be one of the first and foremost tasks of the Christmas conference, like how to overcome the karma. Пожалуйста, Ричард. Thank you. Yeah, I think I put a number of points in the chat. So firstly, I think we have to, I know we're in the middle of a conference, but we have to learn from the experience of this conference. And what we have to learn is that its content really convinces people to join anything. So it's the quality of the content. And I think, as we've seen, we can only get a certain number of people ever interested coming from social media or Facebook and things like this. So I think understanding this means that a physical conference, to be actually present somewhere, and then to really have very good content. And I believe we do have this content, and we've shown this in the last couple of days with the Credo and some of the talks and things like this. And so if we can take this content and actually present this at Michaelmas and at Christmas, then people will have the opportunity to come and say, yes, this is very, very convincing. I would prefer to go to this conference than the existing conference. So I think it's our task to create that content that is interesting for people. And then people will come along because they'll be convinced of the content. But I think to hope that we'll get many people just flooding to us without that, I think we might be disappointed with that. So disappointed with the presence of people, with the number of people that would come. We will have to put on events physically, and also see where can we publish materials so that people can get used to us as a voice within the anthroposophical world. And I think that's the way we have to go. And the other thing that we need to do is to reach out as much as possible to people and to meet people, do basic kind of networking, call people up just like you would when you're running any business, and get in touch with people and tell them what you're doing. And I think this is the kind of donkey work that we're going to need to do, because I think learning from this conference, you see, we sent out a lot of emails and a lot of things on social media, but very few people actually take up the impulse to come along. Окей. Ну, что ключевое, это важно, чтобы мы учились на наших предыдущих конференциях, потому что акцент именно на содержании. Именно содержание, оно людей убеждает присоединиться к чему-либо или нет. И здесь также вопрос качества. И я думаю, что мы уже увидели, насколько, сколько вообще, какое количество людей вообще заинтересованы из социальных сетей и так далее. Поэтому надо все-таки вот это понимание, что означает
что такое конференция на физическом плане. То есть чтобы присутствовать где-то, это, во-первых, в физическом пространстве, а во-вторых, это действительно иметь хорошее содержание. И я, конечно же, уверена, что у нас есть это содержание. Это уже проявилось несколько последних дней и по поводу кредо и разных других внесений. Поэтому нам надо, если мы можем взять это содержание и также присутствовать и на празднике Михаила, и на конференции, и на Рождественской конференции, тогда люди будут иметь возможность прийти и сказать, да, конечно, это очень убедительно. И я бы, конечно же, предпочел прийти на такую конференцию, чем на эту. Поэтому наше задание создать это содержание, контент, и который будет интересный людям, и тогда люди придут, потому что они уже были убеждены этим содержанием. Но не надо рассчитывать, что да, конечно, мы можем рассчитывать, что людей будет много, но также мы можем быть и разочарованными, потому что чтобы пришло большое количество людей, надо эти события делать физически, а также одновременно и публиковать материалы. Поэтому что нам надо сделать, это чтобы к нашему голосу именно внутри антропософского мира люди привыкали. Я думаю, что именно так мы и двигаемся. Другое дело то, что нам надо как можно больше общаться с этими людьми. И это обычное дело в бизнесе, когда ты связываешься с разными людьми и говоришь, чем ты занимаешься. Ну и также то, что было сказано про труд, это то, что нам надо сделать много такой работы, как Ричард выразился, ослиной, потому что это очень трудный, большой труд, потому что, во-первых, учиться на этих конференциях, и потому что мы много имейлов отправили, но на самом деле мало людей взяли этот импульс. Вкратце, вот так можно сказать, да. Вроде бы все передала. Мгм. Хорошо, спасибо, Ричард. Конечно, вы правы абсолютно в том, что очень много нужно сделать. Но здесь важно еще не попасть, я как раз в начале об этом настроении говорила, что не забыть о том, какой силой мы будем действовать. То есть даже приглашение людей и подготовка, расшифровка той конференции, которая есть, той программы, она предстоит, эта задача самому оргкомитету. То есть вы практически сейчас называли задачи самого оргкомитета уже конференции рождественской. То есть вы туда фьючерсным образом переместились и уже там и оттуда начали говорить, что нужно сделать для рождественской конференции. Поэтому это действительно так. Необходимо огромное количество содержания, его нужно переработать. Необходимо также обрести субстанцию камня основы и не потерять при этом первый класс, потому что этой силой первого класса мы это будем делать. И если мы не будем забывать про духовный мир, как бы про те силы, которые этот первый класс ведут, из духовного мира, сам же Рудольф Штайнер и высшей иерархии, то у нас появится такой шанс. Но трудиться надо. Yes, of course, Richard, you are totally right that we have a lot of work to do, but it is really important to remember about the things that I mentioned at the beginning of my talk, that like what will be the force that we will be using to conduct this conference and to invite people. What is the force that will help us prepare all this work to the conference? Because these were the tasks or the
organizing committee itself that you mentioned. And this will be the organizing committee, not of the first class, but of the Christmas conference. So you traveled into the future and saw these tasks. So actually, this is what we need first, is together to take the substance of the foundation stone and not to lose it. And at the same time, we have our first class, and this is also the force that we will be using. And we should not forget about the spiritual world, because these are exactly those forces that are working from the spiritual world. And also Rudolf Steiner is with us here. So yes, in case we have this chance to work hard, we will use it. Да, я этим хотела, Саша, подчеркнуть, что нам нельзя действовать на поле Римана, да, то есть что мы, имея связь и с эзотерической организацией, должны действовать этой силой. Вот насколько пока наших сил хватает, на то мы и действуем в данной конференции. Но в следующую эти силы могут возрасти. Это будет зависеть от нашей организации, соорганизации и связи с первым классом. Yes, and I would also emphasize that we cannot act at the field of Ahriman because we have this connection with esoterical organization, and that is why we have to act with this force, and we act as much there are as much of our own forces, like are like as much as we have our own forces. So this is why we are acting as we are acting in this conference. So during the next conference, these forces can be incremented, and it will also depend on our own organization. Благодарю Ричарда за вопросы. Я так понимаю, что Ричард хочет самоопределяется в такой оргкомитет, и я очень рада тому, что он такую активность проявляет. Thank you, Richard. And I would like to clarify whether you would like to be self-determined to such kind of organizing committee. Yeah, of course I would. But I'm a pragmatic old donkey, and I like to be able to visualize things. So when we're talking about Michaelmas or Christmas, I like to know, is there a specific room? Is there a specific building that we can apply to do it in, so that I can actually do you see what I mean? That's how I visualize. Yeah. Да, Ричард самоопределяется, и, конечно, но он как бы прагматический достаточно человек, поэтому, когда мы говорим о том, чтобы провести конференцию на Михаила или Рождественскую, то сразу возникают вопросы, есть ли у нас помещение, или мы должны подать какую-то заявку. Ну вот, я надеюсь, вы понимаете, это нужно визуализировать, вот как это он. Да, конечно, заявку мы подадим и зарегистрируемся, но Ричард также помнит, как мы с ним встречались с ГТАнами, где было пространство Белого зала открыто именно в этот момент, и нас ожидало свободное пространство, и мы могли там действовать столько, сколько нам нужно было. Yes, of course we will apply and we will be registered. But as you remember, Richard, how we met with you last time in the GTAnum, where there was by chance free space of the White Hall open at that time, and as if someone was expecting us, and we were able to be acting there. То есть в какой-то самый важный момент все силы расступились, и
у нас была возможность и действовать в отдельном зале, а также проводить драму за круглым столом, и никто нам в этом не помешал. So at the certain specific moment, all the forces, like by chance, helped us, and we have this opportunity to act in the separate hall and separate room, and to conduct drama there at the round table, and no one disturbed us. Но это не значит, что мы должны легкомысленно отнестись к тому, что говорил Ричард. Нет, просто мы не должны попасть на полюса. Либо быть очень легкомысленной и передать ответственность духовному миру, либо пойти в другую крайность, заниматься только внешними вопросами. Нужно найти эту золотую середину, где мы совместно будем делать и то, и другое, при этом совместно с духовным миром. But that doesn't mean that we should be like frivolous and to and to avoid thinking about that things that you were talking about. It's just that we don't we have to stay aware of stay away of these poles, of these extremities, and be in this golden middle, neither be frivolous nor like to give all the responsibility only just to the spiritual world. This is like the rule of golden middle, where we'll be doing both things. И таким образом мы преодолеем то на самом деле, что и привело к смерти Гитанума. Это некие раковые процессы, которые проявились в индивидуальных инициативах, которые очень сильно отделились от материнского лона самого антропософского общества, еще на тот момент не эзотерического, но тем не менее. И не получая от него подпитки, делая вроде бы хорошее дело и очень много трудясь во внешнем мире, это привело к трагедии, как мы знаем, очень большой. Но если бы это было осмысленно после смерти Гитанума, то тогда мы бы жили в другом мире. Поэтому нам нельзя попадать на те же грабли, нам обязательно нужно поставить вопрос, ряд вопросов, которые я подготовила, но я уже вынесу это на наши следующие дни, что необходимо для того, чтобы все эти уроки принять правильным образом и в Акаша-хронике, можно сказать, поменять события на том уровне, где эти корни болезни еще действуют. So actually, in such a way, we will be able to overcome the reasons, the true reasons that brought to the fiery death of Goetheanum. And these were the cancerous processes that appeared as the individual initiatives that really went far away from the mother's womb of the anthroposophical society, which wasn't esoterical at that moment. And these initiatives didn't get nourishment from this mother's womb. They were working in the outside, and this led to this tragedy. So it should have been brought to consciousness after the death of Goetheanum. In such case, we would be living in different world. So that is why we should, and we must avoid the same obstacles, like going into the same trap, because the roots of this disease are still there. Спасибо большое Ричарду за такие комментарии. Я еще хотела, Саш, обратиться к Йоханнесу. По-моему, он поднимал руку, или мне так казалось, но я знаю, что он с нами присутствует, и он поддерживает меня с первых дней Рождественской конференции нашей в отношении того, чтобы провести такую рождественскую конференцию в Гоэтануме.
Поэтому, если у него будет возможность также прозвучать или дать свой комментарий, вот как и Ричард, то будем благодарны. Thank you very much, Richard, for your comments. I would also like to appeal to Johannes. It seemed to me that he raised his hand, or it just appeared to me. But I know that he is present here with us, and he has been supporting me from the first days of the Christmas conference, like regarding the conduction of such kind of Christmas conference and in the Goetheanum. So if he has such opportunity, such possibility to talk now or give some comments, so as Richard did, I'd appreciate that. Если, конечно, он может говорить, надо уточнить. Johannes? Johannes, can you talk? Я не вижу его, в принципе. Саша, попробуй на немецком. Давай, Лара, ты. Не, он... Я ж не переводчик. Хорошо, Саш, когда Йоханнес сможет, он откликнется или напишет. Думаю, что, может быть, сейчас нет такой возможности. Вот, поэтому, если есть еще у кого-то какие-то вопросы, уточнения, их можно также записать или задать в следующий день. А вот Таня подключается, сейчас, наверное, она подключит. Танечка, скажи, пожалуйста, ты можешь Йоханнесу передать слово? Давай я переведу тогда то, что было. Да, Actually, whenever Johannes is able to give some message, we will be happy to hear it. Maybe someone else has some questions or some want to clarify something. You can also write down your questions, and we will find time during next days of the conference to ask them. And I see that Tatiana is joining us, and she is with Johannes, so maybe we'll hear him. Что знаю. Ну, наверное, сейчас не совсем еще удобно. Хорошо, Саш, можно оставить это, и когда Таня сможет, или Йоханнес тогда откликнется. Есть уже, видно? Есть уже? Все, я есть, хорошо. Таня, ты будешь переводить? Я постаралась. Так, а нам нужно все равно английский будет, Саш. Хорошо. Да, только можете еще в контекст ввести, пока Йоханнес настраивается, он слышал. Хорошо. Мы говорили сейчас с Ричардом о том, что очень важно, чтобы провести такую конференцию, то есть была представлена программа, которая у Йоханнеса есть, да, раньше ему была отправлена, и для этого очень много нужно сделать. И есть в планах такое провести несколько предварительных конференций для того, чтобы тех людей, которые во всем мире ожидают этого события, да, чтобы их можно было пригласить. So we were talking. Кто первый? Перевести мне, ты пока запишешь себе. So actually we were talking with Richard about the conduction of the conference, of the Christmas conference, that that it is important to have this conference. And Johannes saw this program, this agenda of the conference previously, and we have a lot of work to do. So we are planning to have a few intermediate conferences to be able to invite people that are expecting this event. Ich kann übersetzen. Johannes Irina jetzt erzählte über die Schritte zum Weihnachtskonferenz.
dass wir können die auch michaelische Konferenz haben und am Johannistag. So, wir haben, aber dieses Programm müssen wir auch vorbereiten und eine Aufgabe, die Gruppe zu sammeln, um solche Leute, die können an die Weihnachtstagung, Konferenz, ja, die Vorträge ja, machen. И эти конференции, то есть это провести ряд таких конференций, и для того, чтобы это стало возможным, вот в нашей, как раз Джонатан тоже спрашивает, какие первые шаги нужно сделать в этом направлении. Создать оргкомитет Рождественской конференции уже на последующих днях нашей конференции сейчас и разработать план действий и подготовку Иоанновой конференции, на которой уже будет представлен предварительно развернутая программа конференции рождественской. So we need to have this the role of these conferences and Jonathan is also asking about that fact that which first steps should be taken in the direction of the organizing committee of the Christmas conference. So this will happen during our subsequent days of the conference. And now we need to elaborate the plan of actions and the plan of the new conference that will be shared, like the preliminary plan we have, but we need to be the more detailed plan of the Christmas conference. And Deutsch, Jonathan auch fragte, welche Schritte können wir jetzt machen? Ja. Und dass die erste Schritt, dass wir müssen die organisatorische Komitee sammeln, ja, die eine Gruppe haben und um zur Johannistag-Konferenz vorbereiten. Ja. Und an diese Johannes-Konferenz, an diesem Punkt können wir ja alles planen, wie können wir welche Schritte müssen wir machen, um zur Weihnachtstagung kommen. И уже на Иоаннову конференцию пригласить большее количество людей, о чем и говорил Ричард, создать необходимый контент, рекламу также в том числе. Но самое главное, чтобы этот оргкомитет смог проработать, подойти к самому главному, это принять субстанцию камня основы, чтобы сам оргкомитет действовал уже в этом духе и этой силой. So actually, we have to invite more people at the Johannes conference to get more people and create this content that we need, also the advertising. So these are the most important preliminary things for the organizing committee. And then we can go to the step of accepting the meditation, the foundation stone. It will be the foundation stone substance. I mean that this will be the force that help us take the required actions. Также это... Танюш, ты, да? Перевод. Und die ersten Schritte, dass Richard sagte, dass wir können die Kontakte sammeln und die Reklame machen für die Johannes-Tagung. Aber die wichtigste Aufgabe ist, dass die solche organisatorische Komitee muss die Substanz des Grundsteins in sich tragen, um die solche nächsten Schritte zu machen. Ich habe ein paar Fragen. У меня есть пару вопросов.
Конечно. Also, die erste Frage, die ich immer noch nicht verstanden habe, wie und auf welche Art die Beiträge jetzt kommen im Zusammenhang mit der ersten Klasse zur Weihnachtstagung. Wir müssen uns trotz allem zuerst einmal ganz klar sein, dass es nichts Schwierigeres gibt als die Weihnachtstagung. Es ist eine ganz schwere Arbeit, sich dieser Frage und diesem Geschehen in richtiger Art zu nähern. Таня, мы можем попросить Ричарда перевести на английский, если что. Ричард, вы смогли бы перевести на английский? Саша, спроси, пожалуйста. Richard, could you please translate that into English? If you've heard that. Yeah. There's something that I really haven't fully understood up till now, which is how what you're doing stands in relation to the first class, and of all the topics that you could possibly engage yourself with, the Christmas conference is perhaps the most difficult, the most complicated of subjects to engage oneself with. Танюш, теперь ты, пожалуйста. На русский. Тоже на русский. Йоханна сказал, что его интересует вот такой вопрос непростой, как и через что, да, вот, будут как бы, эти доклады происходить, насколько я правильно поняла, уже на Рождественской конференции, вот, через первый класс, да, вот этой командой. И как бы он понимает, что это очень и очень непростая задача как раз, да, на рождественском собрании выступить. Угу. И здесь у нас видится таким образом, как это может произойти. Ну, во-первых, это действительно в рамках первого класса. И здесь очень символично, что именно первый класс возрождает рождественское собрание. 100 лет назад было наоборот. Посредством рождественского собрания родился первый класс. Ну и сейчас это обратное действие, потому что первый класс может быть только при эзотерической организации. Круг 12, как знает Йоханнес, является эзотерической организацией. Давайте по кусочку, да, Тань? Irina sagte, dass alle unsere Vorträge würden von die erste Klasse, das ist dieser Raum, haben wir. Und das bedeutet, dass jetzt die erste Klasse kann die Weihnachtskonferenz tragen. Das war 100 Jahre vorher. Aber das war umgekehrt. Zuerst war die Weihnachtstagung und dann die erste Klasse konnte. Ja, und jetzt wissen wir, dass die erste Klasse kann, das ist eine esoterische Organisation. Ja, so wir können diesen Schritt machen jetzt. Vom ersten Klass zum Weihnachtskonferenz. Da ist recht interessant, wie... Сейчас, Танечка, английский еще надо. Извините, пожалуйста. So,
Да, то открыла. I'm sorry. So we see that as follows, that first, yes, at firstly is that really the conference, the Christmas conference will be within the frames of the first class. And this is quite symbolic because the first class is making the rebirth, is creating, like, is making the rebirth of the Christmas meeting, which happened 100 years ago. Actually, 100 years ago, it was vice versa, because now then the first class was born through the Christmas conference, through Christmas meeting, and now it's vice versa, because the first class is resurrecting the Christmas conference, and the first class actually can be now only within the esoteric organization, which is the Circle of 12. И при этом первом классе есть команда, может организоваться команда, которая будет именно организовывать группу, оргкомитет Рождественской конференции и готовить все необходимое для этого, вплоть до организационных вопросов, о которых говорил Ричард, регистрации, приглашение людей, которые занимались долго темой камня основы, например, то, что Йоханнес всю жизнь изучал, и других антропософов, которые также работали с этой темой. Ну и, конечно, самому прорабатывать все необходимые материалы, чтобы подготовиться к раскрыть все пункты программы Рождественской конференции. Ja, Irina sagte das. Kann ich was weiter sagen? Oder? Ja, Johannes, ich kann übersetzen, was Irina sagte, dass in die erste Klasse jetzt kann die solche organisatorische Gruppe wachsen, alle die organisatorischen Momente vorbereiten zum Weihnachtskonferenz, und auch sie können in dieses Thema tief gehen und nicht nur die Leute sammeln, die hat vielen Jahren im Grundsteinmeditation gearbeitet, aber sie kann auch so tief gehen. So we have the organizing committee within the first class, and now we need the organizing committee that will be creating the Christmas conference, and we'll be preparing all that is required, up to some organizing issues about which Richard was talking about, the registration, the invitation of people. So yes, before like previously, there were only people that were dealing with, they were researching this foundation stone, foundation stone as Johannes. And we need such people, but there will be needed also some other people that will be doing deeper research into the required materials to get ready and unfold all the items of the Christmas conference agenda. Ich hätte gerne noch was gesagt. Richard sagte, es ist etwas von dem Schwierigsten, was wir uns auferlegen können, über die Weihnachtstagung etwas zu sagen. Es ist ein ganz schwieriges Gebiet. Und das war es auch für mich. Ich habe es eigentlich jetzt erst im Alter richtig verstanden und begriffen und mich
dieser Frage nähern konnte. Eine interessante Sache von Prokofjew in seinem Buch, da sagt er, ja, es ist ganz leicht zu sehen, dass die Weihnachtstagung eine Einleitung ist zur ersten Klasse. Und das kann man auch sehr, sehr deutlich nachvollziehen, wenn man will. Nämlich, es ist eine erklärende Einleitung in seinen Vorträgen zur Weihnachtstagung und dann auch mantrische Texte hinterher. Also genau wie die erste Klasse aufgebaut ist. Es ist die gleiche Architektur wie die erste Klasse. Eine Sache, die sehr interessant ist in diesen Vorträgen, das ist, wie oft Rudolf Steiner verwendet die Worte Herz, Stimmung, ja, er sagt sogar Stimmung, Stimmung, immer mehr Stimmung. Ja, das heißt, jetzt wage ich etwas zu sagen. Die Weihnachtstagung ist das Herz der ganzen kommenden Hochschularbeiten in jetzt und in der Zukunft. Denn es geht hier nicht um Wissen, nicht um Weisheit, sondern um das Bauen einer Gemeinschaft, die als Herz wirken kann in der Anthroposophie, in der Hochschularbeit. Можно перевести пока, Танечка. Ричард, можете вы перевести на английский? Can you please tell us in English? Yeah, Johannes is making reference to when Prokofiev had spoken about the link between the Christmas conference and the first class and the importance of the first class and the mantras, about how they interrelate with the Christmas conference and how the Christmas conference wouldn't be in that sense conceivable without the first class. And then he went on to talk about two points that I can't remember whether it was Prokofiev or Steiner had emphasized, and that was the mood that one brings to this work and the heart to this, to Steiner ever more emphasized this sense of mood, Stimmung, that this is what creates the heart, and that this now and in the future is what becomes the heart of the of that Christmas conference. And the whole idea that this centers around is building a group who can work as a heart in the first class, a group of people who can carry this heart, this mood in the first class, and that's how the two would relate. Йоханнес. Таня, ты будешь или мне из Ричарда переводить? Давай ты, Саш, тогда, да. Может, тебе так легче. Может, Таня еще дополнить, если что-то упустила. Итак, Йоханнес проводит такую черту между Рождественской конференцией, первым классом и мантрами, и как они между собой связаны и соотносятся, и как Рождественская конференция и
в этом смысле она может вообще быть мыслима. ам, То есть без первого класса. Как ее можно вообще помыслить без первого класса? И он также а, подчеркивал о том, что Штайнер тоже делал на этом акцент на настроении и на том, чтобы во всю работу вносить именно это сердце, сердечность, это чувство настроения. Вот оно очень важно, и это как бы создает сердце Рождественской конференции. И вся вообще идея, она центрируется на том, чтобы построить сообщество, которое может как сердце работать в первом классе. Это группа, которая будет вносить это сердце, это настроение в первый класс. И вот как они соотносятся. Таня, может, я что-то прикрутила? Я дополню, все правильно, я еще дополню по соотношению Рождественской конференции и первого класса, как Рудольф Штайнер, он сначала давал объяснение, такое сопровождение, и потом только мантрамы, и такое же строение мы видим в уроках первого класса. И если посмотреть на содержание Рождественской конференции, очень часто Штайнер повторяет само слово «сердце», и настроение, да еще раз настроение. И тут как раз ключевое, чтобы не просто познать камень основы, а именно построить такое сообщество, которое уже станет сердцем высшей школы. Все работы я передаю. Огромная благодарность, Йоханнес. Именно об этом идет речь, чтобы познать и принять в сердце камень основы и стать на камень основы уже самому вот этой группе оргкомитета и дальше уже действовать из этих сил. Поэтому абсолютно согласна с тем, что Йоханнес говорит. И это мы можем разрабатывать уже на следующих этапах нашей пасхальной конференции, когда мы будем работать на следующих выходных, более подробно к этой теме подойти, как мы можем это сделать, поставить себе такие задачи. So thank you, Johannes. Exactly, this is what we mean. To accept the foundation stone substance and also to stand on the foundation stone. And in this group of organizing committee, we will be able to act using these forces because we can actually elaborate our next moves, our next steps during the further days of the conference, of our Easter conference next weekend, and we will look into this topic in more detail. И огромная благодарность за поддержку. And we appreciate your support. Хорошо, Танечка, если на этом мы можем передать слово, и если у Йоханнеса будет возможность на следующей неделе присоединиться уже к нам, то тогда мы поставим, скажем, когда эта работа будет проводиться. Ja, ich kann übersetzen. Johannes Irina sagte vielen Dank. Und am nächsten 3 Tage des Konferenz können wir diese Aufgabe tragen. Я перевела ему уже. Und ja, danke schön. Wir können später. Und wenn für dich würde das interessant, wir können noch einmal reden. Ja. Благодарю. So we'd appreciate if Johannes could join us next weekend to discuss that in more detail.
Хорошо, Саша, благодарю за всех друзей, за перевод Сашу и всех друзей за принятие такой темы. И я прошу только подумать всех участников до следующих выходных, кто хотел бы войти в такую группу оргкомитета, кто чувствует свой призыв к этому, написать нам или сказать во вторник, когда у нас будет работа 1 класса как раз, и там более мы уже будем сорганизовываться, как мы будем дальше двигаться в этой работе. So thank you to everyone. Thank you everyone and all the friends and for accepting this subject, and I appreciate the translation. And I'm asking everyone to think over during these weekends up to Tuesday, whether you would like to join this group of organizing committee, whether you feel that call. Please write us or tell this on Tuesday when we will have our regular work of the first class. So that meeting will be getting organized and moving further in this work. Yes, please, Richard. Yeah, I was going to say something, but I don't think I will now. But I said. Окей. Что-то хотел сказать, но уже не будет. Спасибо. Хорошо, благодарю.